చూపు తిప్పుకోలేనని చెప్పేసి ఎక్కడ చూపులు కలిపితే అది అట్లా ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అటు ఇటు తలలు తిప్పుతున్నాను అనమాట. అంత అందం డింపుల్ హయాతిది. వెల్ వీ హ్యావ్ రేడియో సిటీ స్టూడియోస్లో, రేడియో సిటీ 91.1 FM స్టార్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు. వెల్కమ్ టు రేడియో సిటీ స్టూడియోస్. ఇంత అందంగా, ఇంత బ్యూటిఫుల్గా నా మాటలు కూడా తడబడిపోతున్నాయి అంత క్యూట్గా వచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్ రామబాణం ట్రైలర్ స్టార్ట్ అవ్వడం ఒక డైలాగ్ వస్తుంది, ఇది నేను అనుకున్నది కాదు, అన్ప్లాన్డ్గా డిసైడెడ్గా నా లైఫ్లోకి వచ్చిన ఇన్సిడెంట్ ఇది అని. మీకు అట్లా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా? సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావెంట్ అన్ప్లాన్డ్ దట్ హ్యాపెండ్ విత్ యూ విచ్ యు ఆర్ గ్లాడ్ అండ్ రిగ్రెట్ ఆర్ సంథింగ్? అన్ప్లాన్డ్ ఓకే అంటే ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బీ అన్ యాక్టర్. సో నేను 16.5 ఉన్నప్పుడు నేను అనుకోలేదు నా ఫస్ట్ సినిమానే ఐ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్స్ అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. సో మేబీ దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ప్లాన్. నేను ఇంకా ఓకే డిగ్రీ ఏదో ఒకటి మాస్ కమ్యూనికేషనో ఏదో ఒకటి ఫ్యాషన్ డిజైనింగో ఏదో ఒకటి చేసేసి వద్దాం అనుకున్నా. బట్ దట్ హ్యాపెన్ సడన్లీ అండ్ అట్ దాట్ పాయింట్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బీ అన్ యాక్టర్, కానీ ఆ పాయింట్లో నేను అనుకోలేదు. సో దట్ ఈస్ అన్ప్లాన్ ఫర్ షూర్. యా. సో దిస్ క్యారీస్ ఎ లెగసీ. శౌర్యం కావచ్చు, లౌక్యం కావచ్చు, ఒక కామెడీ టైమింగ్, మాస్ మసాలా ఎలిమెంట్స్, డాన్స్, యాక్షన్ అన్ని కలగలిసిన ఒక ఐ మీన్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లో వస్తుంది అనమాట ఈ మూవీ. దట్ హ్యాస్ అ లెగసీ. అండ్ డస్ దట్ పుట్ యూ ఇన్ స్పాట్ ఆర్ డూ యూ ట్రీట్ ఇట్ లైక్ ఎ ఛాలెంజ్? Of course, it doesn't put me in the spot, but at the same time, there's lot of expectation. మీరు అన్నట్టు లక్ష్యం, లౌక్యం వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో ఆల్రెడీ బ్లాక్ బస్టర్స్ అవి, అండ్ దీని మీద కూడా అంతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఐ హోప్ దట్ వర్క్స్ అవుట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ తప్పు చేయదనే అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం సేమ్ అలాంటి ఒక జానర్లోనే మళ్ళీ వీ ట్రై టు గెట్ బ్యాక్ అండ్ ఆల్. when I was being part of this film, నాకు కూడా even I love లక్ష్యం, I love లౌక్యం. దానికంటే ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్నారు కదా అలా ఆ రెండు సినిమాలకి. సో యా, ఈవెన్ దిస్ అలానే ఉంటుంది. యా, సూపర్. సో మూవీ మొత్తంలో చాలా మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు. వీ హ్యావ్ బాట్ బ్యాక్ చాలా రోజుల తర్వాత వీ గాట్ టు సీ శుభలేఖ గారు అండ్ వీ హ్యావ్ ఖుష్బు గారు యాక్టింగ్ విత్ సచ్ సీనియర్స్. బ్రిలియంట్ కాస్ట్ అన్నమాట. కరెక్ట్. సో మెనీ పీపుల్, అంటే ఖుష్బు గారు, జగపతి బాబు గారు, ఆలి గారు, వెనల్ కిషోర్ గారు, తర్వాత జబర్దస్త్ నరేష్ గారు, రజిత గారు, ఇట్లా చెప్తే ఐ థింక్ ద లిస్ట్ గోస్ ఆన్. సో when I was first day సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు నా ఫస్ట్ సీన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ జగపతి బాబు గారు అండ్ ఖుష్బు గారు అండ్ అందరూ ఉన్నారు, ఆలి గారి నుంచి అందరితో ఒక ఫస్ట్ సీన్. సో ఐ వాజ్ వెరీ నర్వస్. సో తర్వాత గ్రాడ్యువలీ ప్రతిరోజు సెట్ ఏదో ఒక మన ఇంటికి వెళ్ళినట్టే ఉండేది. 10 మంది ఆబ్వియస్గా కలకలగా ఆడుతూనే ఉండేది. సో I had fun shooting with all of them. Yeah. The moment director గారు స్క్రిప్ట్ మీ చెవున వేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ గోనా బి స్టోరీ లైన్ చెప్పినప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంది? I was excited. నాకేంటంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ ప్రీవియస్ ఫిలింకి దీనికి ఏదైనా చేంజ్ ఉంటుందా లేదా అనే ఉంటుంది. బికాజ్ నేను చేసింది ప్రీవియస్లీ కొంచెం గ్లామ్గా అట్ ద సేమ్ టైం లంగా వేసుకుని ఉన్నా కూడా సమ్వేర్ అండ్ బిట్వీన్ ఆ బ్యాలెన్స్ ఉన్న సినిమా నేను ఇంతవరకు చేయలేదు. సో దిస్ క్యారెక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ దాట్. సో ఐ విల్ బీ yet glam yet also classy. సో దిస్ విల్ బీ ద ఎనీ అదర్ అర్బన్ గర్ల్ లాగానే ఉంటుంది. అండ్ దీస్ డేస్ ఇప్పుడు ఉంటున్న ఈ టిక్ టాక్ తర్వాత యూట్యూబ్ బ్లాగింగ్, నా క్యారెక్టర్ కూడా అలాంటిదే. సో ఇట్స్ వెరీ రిలేటబుల్ టు లాట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అవుట్ దేర్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ గైస్ అవుట్ దేర్, టు బీ ఫ్రాంక్. అండ్ I had fun shooting because నాకు అది ఛాలెంజ్, టు బీ ఫ్రాంక్. I am not somebody a social media person or అంత యాక్టివ్ ఉండే పర్సన్ని కాదు. సో ఇలా యూట్యూబ్ బ్లాగింగ్ ఇవి అనగానే సో కొంచెం యా, వై నాట్, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ చర్పీ క్యారెక్టర్, వై నాట్. సో ద క్యారెక్టర్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అది వచ్చేసి ఒక పియర్ ప్రెషర్, ఐ మీన్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పియర్ ప్రెషర్, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వరల్డ్ అట్లాంటిది. ఇన్ రియల్ లైఫ్, Dimple Hayathi, were you in stress or in a burden of likes, shares or ఈ సోషల్ మీడియా ప్రెషర్ అనేది మీ వరకు వచ్చిందా? లైకింగ్ ఇప్పుడు లెట్ us say ఒక పిక్చర్ ఇనిషియలీ వెన్ ఐఎమ్ నాట్ అన్ యాక్టర్, సో when I wanted likes on my profile or anything, అంతేమి నాకు ఎందుకు లైక్స్ రావట్లేదు అని ఏం బాధపడిపోయిన రోజేం లేదు. ఈవెన్ టుడే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆస్క్ మీ దీస్ డేస్, why don't you boost your post or why don't you put all of this for real? So I said let it be organic.
నాకు ఇప్పుడు దాకా మీరు చూస్తే నా ప్రొఫైల్లో వాట్ ఎవర్ ఈ జనరేషన్కి ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ యువర్ హోల్ ప్రొఫైల్ ఈస్ ఆన్ యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ జెన్యున్లీ. దో దానికి ఎన్ని గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఉన్నా కూడా ఒక ఎనీ ప్రొఫైల్ ఆర్ ఎనీ పబ్లిక్ ఫిగర్ ఆర్ ఎనీబడి దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ప్రొఫైల్ అలాంటిది. సో నేను 3 monthsకి ఒకసారి ఒక పోస్ట్ చేయడం, 4 monthsకి ఒకసారి పోస్ట్ చేయడం ఇప్పటికీ అలానే ఉంటాయి. Until unless there is some events like this, I will not be regular on Instagram. So at the same way, I'm not too bugged up with why am I not having much followers. I'm not bugged up with why am I not getting likes or anything, because I never had that kind of thought before. At the same time, I would love to be the same person. If you're taking me on another path where social media trolling or negativity adi undi ante, somewhere when initially when I was doing a film, first lo second film start aye gap lo, I had some couple of rumors. Avi for a second naku bhayam vesindi, why inta articles iventi aventi, I couldn't take it. I didn't know at that point నాకు అనిపించింది how much of social media trolling is actually big అనేసి. So maybe I coped up, then yeah. Today I'm here, yeah. Wonderful. So the whole scenario of ఈ క్రెడిబిలిటీ ఏదైతే ఉందో సోషల్ మీడియా వాలిడేషన్ కావచ్చు, సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్ని చూస్తూ దాంతో వాలిడేట్ చేయడం కావచ్చు, how do you adhere to it? I mean, do you validate it or what? It is surely needed for sure, because with the kind of cyber crimes that people are facing, I'm sure you need to know. I think in recent times, in past 2 weeks or something, Twitter verification is gone for everybody. Even my verification is gone. But I was asked to just pay some 10,000 per annum, and that is kind of very funny for me. Nenu oka second should I take, nenu inka decision loki raaledo, nenu kuda teesko. But at the same time I realized any other person is a spokesperson laga అయిపోయింది ఇప్పుడు ట్విట్టర్. సో అందుకోసమే ఐ డెంట్ టేక్ అప్ ద ఛాలెంజ్ యెట్, బికాస్ నా ప్రొఫైల్ నా పేరు పెట్టుకుని రేపొద్దున డింపుల్ హయాత్ అని ఇంకొకరు పెట్టి కూడా వెరిఫికేషన్ ఉండొచ్చు. ఎవరికైనా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు. సో దట్ ఈస్ వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ సరేలే అయితే వితౌట్ వెరిఫై ఐ లెట్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ వెరిఫికేషన్, ఐ వోంట్ హ్యావ్ వెరిఫికేషన్ అని వదిలేసాను. సో వెన్ ఇప్పుడు it is important, because for sure if any personality is there, if they want to put out, I'm sure we need some verifications. So yeah. Super. So I haven't met Srivas garu, but ఆయన మూవీస్ చూస్తే ఆయన పర్సనాలిటీ ఏందో చెప్పేలాగా అనిపిస్తుంది, బట్ I don't know him personally. ఆ కామెడీ టైమింగ్ బయట ఉంటుందా సెట్స్ లో? చాలా. he is also very outspoken person, so ఆయనకి ఇమ్మీడియట్గా ఏదైనా జోక్ క్రాక్ చేయాలన్నా ఐ థింక్ హీస్ గాట్ ద టైమింగ్. దట్ ఈస్ వేర్ అదే టైమింగ్ సినిమాలో కూడా ఉండింది, కామెడీకి కానీ దేనికి కానీ. సో ఐ హ్యాడ్ ఫన్ షూటింగ్ విత్ హిమ్, because he was always there na character ki, like I was telling, costumes nunchi hair nunchi in detail. Usually అందరు డైరెక్టర్స్ షేర్ ఓకే మనం ఒకసారి వచ్చినా ఓకే కాస్ట్యూమ్ వెళ్ళిందా అంతే, బట్ దానికి హెయిర్ కావాలి ఇలానే ఉంటే బెటర్గా ఉంటుంది, ఎంత పర్టికులర్గా కేర్ తీసుకుని చేశారు. సో హీ సంబడి లైక్ దాట్. మన నా పానమా గదే పిల్ల ఏం వెళ్తుందమ్మా, అదైతే మైండ్ లో లూప్ లో వెళ్తుంది పాట, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వైరల్. సో ఆ సాంగ్ మీరు ఫస్ట్ విన్నప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది? Did you have the same goosebumps like us? Because నేను అన్ని సాంగ్స్ లోకి this is also very catchy song, iPhone పాట. Yeah, so at the same time ఆ లిరిక్స్ కూడా మనకి అంటే కరెక్ట్గా ఐఫోన్ ఆగదు అవన్నీ, ఈ వర్డ్స్ కూడా వెరీ క్యాచీ, ఒక్కొక్కటి పిక్కి లైన్స్ లాగా ఉంటాయి. సో వెన్ ఐ వాజ్ లిజనింగ్ టు దిస్ ఐ లైక్ నో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్, బికాస్ వీళ్ళకి ఆప్షన్ ఉండింది ఇనీషియలీ ఈ సాంగ్ లేకపోతే వేరే సాంగ్ అని అనుకున్నారు. దెన్ వీఆర్ లైక్, బికాస్ దీనికి ముందు ఫస్ట్ ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ అలా పెడదాము అని అనుకున్నారు. Then they were like ledu, somehow I think youth will love it anesi we are like no, we are going for this anukunnam. So next Android part evana vastha mari? Android kadu. So next I think another mass song undi inkoti, so that will be also, I think you will love it. So Mickey garu, I mean we have seen him the most melodious songs
అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ ఇట్లాంటి ఒక పాట అండ్ హీ హాస్ డన్ ఫ్యూ బట్ ఇది సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ బీన్ యూస్ టు బీమ్స్ గారు చేసే పాటల లాగా అనిపించే వైబ్ ఇచ్చింది. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీకు కొత్తగా అనిపించిందా? ఐ మీన్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఫర్ ద పీపుల్ ఆర్ లిస్నింగ్. See, for me, మిక్కీ గారు ఈజ్ లక్కీ చామ్ అనొచ్చా, బికాస్ నా గద్దలకొండ గణేష్ ఆయనదే. అండ్ అప్పుడు కూడా చాలామంది చెప్పారు మిక్కీ గారు కొంచెం ఏదైనా చేస్తే మెలడీలో ఈ థీమ్లో వెళ్తారు. సడన్గా సూపర్ హిట్ అనే సాంగ్ ఎవరికి అందరూ హౌ డిడ్ యూ డూ ఇట్ అన్నట్టు ఉండింది. సేమ్ థీమ్లో మోస్ట్లీ డింపుల్ గారికి మాత్రమే చేస్తారు. ఏమో నాకు తెలియదు, అడగాలి యాక్చువల్లీ నేను కూడా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. నేను కూడా ఈ పాటలు విన్నప్పుడు ఇది కాకుండా ఇంకొక మా సాంగ్ కూడా ఉందని చెప్పాను. దట్ ఈస్ ఆల్సో సమ్మడి. నేను కూడా ఫస్ట్ కొంచెం మణి శర్మ గారి వైబ్, తర్వాత ఈ సాంగ్ కొంచెం బీమ్స్ గారి వైబ్ లాగా అనిపించింది. ఐ థింక్ హీ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్. సో మనకి మేబీ ప్రీవియస్లీ అలాంటి జానర్ సినిమాలో చేసినప్పుడు ఆయన సినిమాలు అవి ఎక్కువ వచ్చి ఉండొచ్చు. సో నౌ ఐ థింక్ హీస్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దే వర్కింగ్ అవుట్. సో ఐ జనరలీ సీ, ఐ మీన్ 1-2 ఇంటర్వ్యూస్ కి కలిసినది ఉంది గోపిచంద్ గారిని. సచ్ ఎ కామ్, సటిల్డ్ అండ్ కంపోజ్ పర్సన్. స్క్రీన్ మీద కామెడీ టైమింగ్ అయితే వేరే లెవెల్ ఉంటుంది, యాక్షన్ కూడా అదే లెవెల్ ఉంటుంది. అండ్ టు బి ఫ్రాంక్ పాస్ట్ ఫ్యూ మూవీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రేంజ్ లో పర్ఫామ్ చేయలేదు. అండ్ దిస్ ఈస్ ప్రామిసింగ్. ఈ ట్రైలర్ చూసినప్పుడే మొత్తం అవుట్ అండ్ అవుట్ అన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్ని కావాల్సిన అవన్నీ ఉన్నాయి. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ హోప్స్ డస్ దిస్ మూవీ ప్రామిస్ టు ద పీపుల్ with respect to Gopichand garu? No, like I was telling you, even I miss Gopichand garu's like name kuda as a normal audience. Ippudu as a normal audience manaki we've seen Laksham, we've seen Laukyam, we've seen Ranam, we've seen Yagnam. Ilanti cinema chusinapudu Gopichand garu is massive, to be frank. At the same time, when I was part of this film and I'm through the process ఇందులో చేసినప్పుడు, it had comedy, it had fights like this vintage Gopichand garu fights, and again it had complete మీకు కావాల్సిన సాంగ్స్, రొమాన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. ఐ థింక్ ఇట్స్ బీన్ అ వైల్ మనకి కొంతకాలం నుంచి ఒక ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ లేదు. మేబీ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఇట్, దిస్ ఇస్ ద ఫిల్మ్ దట్ ఇస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఫర్ షూర్. మేబీ ద కాంబినేషన్ ఇస్ ప్రామిసింగ్. చాలా రోజుల నుంచి ఎదురు చూసిన కాంబినేషన్ అయితే వచ్చింది. సో అమంగ్ ఆల్ ద సాంగ్స్ ఇన్ ద మూవీ మీకు నచ్చిన సాంగ్ అదర్ దాన్ ఐఫోన్? No, నాకు దరువైరా ఇష్టం యాక్చువల్లీ. దట్స్ వెరీ యూజువల్లీ అది గాయస్ సాంగ్ అంటారు. సో కానీ నాకు అది దాని బీట్ చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ. తర్వాత I really love that lyrics also. I really love that. Personally, how much do you connect with Gopichand garu? How was he on sets? He's such a gentleman. He's very sweet person. Like maybe తక్కువ మాట్లాడతారు. మీరు రేడియో పిలిచుంటే somebody who you want the chatterbox, right? So he's not the right person. But he's very less person who talks, but more person who's he's very expressive, to be frank. So but still through the process while we're shooting and all, we had fun shooting while we had to do songs, tarvata scenes lo gani ippudu promotions lo kuda we are having fun while we are doing. He's very good like that. Wonderful. So generally you have worked in various movies. Prati movie nunchi, prati sets nunchi, prati if you have to take something home, ikkada what is that one element that you take to you personally? From Ramabanam? Yeah, one thing that I would take in this, that is for sure, really చెప్పాలంటే నేను maybe family importance, like family bonding. So I am somebody who is like చలిగా ఇట్స్ ఫైన్, ఓకే అంత అటాచ్ పర్లేదులే అలాంటి ఒక పర్సనా నేను. సో ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓవర్ ద ప్రాసెస్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్, లాట్ ఆఫ్ కోవిడ్ వల్ల తర్వాత ఇది గ్రాడ్యువలీ ఐ ఎవాల్వ్ త్రూ ద ప్రాసెస్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ టు గెట్ అటాచ్డ్ టు మై ఫ్యామిలీ. సో ఐ థింక్ ఈవెన్ దిస్ ఫిలిం, దట్ ఈస్ వాట్ ద స్టోరీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దాట్, అన్న తమ్ముళ్ళ బాండింగ్ అది ఇది అనేసి. సో ఐ థింక్
when I was doing the shoot కూడా చాలా సీన్స్ చాలా రిలేటబుల్గా ఉండేవి. సో యా I learned that from this film and I would take that. సో ఐ థింక్ దిస్ మూవీ టేక్స్ యూ టు ద రూట్స్ ఇన్ బోత్ వైస్, ఫ్యామిలీ వైజ్ కావచ్చు, మట్టి విధంగా కూడా వచ్చు. ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో వాట్ డస్ దిస్ డెలివర్ టు ద పీపుల్? ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చే వాళ్ళకి ఏ ఫీలింగ్ తో బయటకు వస్తారు? Yeah, there's a dialogue that eat food, not chemicals, anesi. So I think we all need to believe that nijanga with the kind of scenarios that we are facing in a normal daily life lo kuda for sure somewhere ఇదేదో ఓకే యా మేము ఏదో ఒక కాస్ట్తో సినిమా చేస్తున్నాం అని కాకుండా వీఆర్ కమింగ్ విత్ ఫుల్ టైమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా లాగా, పవర్ ప్యాక్డ్ సినిమా లాగా. సో with some meaning. So మాకి ఈవెన్ మై క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ఫిలిం దానికి ఒక మీనింగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ కూడా. సో యా, అండ్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ వాచింగ్ దిస్ ఫిలిం పక్కా ఫిక్స్ అయిపోండి, ఫ్యామిలీతో వచ్చేసేయండి. యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద డాన్స్, కామెడీ, ఫైట్స్, ఫ్యామిలీ అంతా. యా.